Ndi miniti dza 28 u livha kha awara ya sumbe. Muvhuso wo vhetshela thungo masheleni a randa dza miḽioni dza ḓana fuina wa u thusa mabindu a vhafumakadzi. Masheleni aya ḓo ṋetshedzwa nga kha tshikwama tsha lushaka tshine tsha pfi National Empowerment Fund. U pfesesa zwinzhi malugana na uri ayo masheleni a ḓo avheliswa hani, ri amba na tshenetshi tshikwama hune zwino muyani ravha na vhane vha ḓovha vha tshi khou ambela tshenetshi tshikwama. A very good morning to you and welcome. Good morning, ma'am, and thanks for the invite. Thank you. Who qualifies to apply for this funding? The funding as the National Empowerment Fund, we have variety of products within the company which are packaged specific for different purposes. And this one, as a women empowerment fund, is directly packaged for the purpose of supporting women. And the critical criteria are women entrepreneurs who are either based in rural operations, rural villages, or they are actually operating in townships. So to answer your question, who qualifies, it should be only women who operate in townships or in villages. Are there any conditions attached to the funding? There wouldn't really be any specific conditions which I would say someone must meet, other than one, your business is viable, it's operating, indeed it's black-owned, indeed it's based in township and also in villages. But other than that, the generic criteria or conditions are the conditions that talk about your business is viable, it's operating, and so forth. Even if it's a start-up, the criteria or the conditions are around that. When you look at it and when it's supported, will it be viable and so forth. And Mr. Mogoboya, what are the minimum and maximum amounts that can be given? The NEF, in respect of our minimum funding qualification, we start from 250,000 rands. And obviously our funding is soft loans in a way, especially for this one of women empowerment. But in this specific one, we can fund up to 10 million. So an applicant will come to us at least requiring support of 250,000 minimum, up to 10 million rand. All right. So are the amounts given as loans or grants? The Women Empowerment Fund, maybe just to give you context, in respect of our funding, which are not unique or special funding, we do package our funding so that the charges is a loan. The charges of that loan driver is still related to the lending rate, like prime minus or prime plus, depending on your qualifying credit rating. So you could qualify for prime plus or prime minus when you apply for the normal NEF funding. But this one is a special funding specifically for women, as I have explained. The funding or the interest is fixed at 1.5%. The fixed rate on that funding is 1.5%, almost just below 2%. In conclusion, can you take us through the application process? How does it work? Okay, maybe I'll summarize and say, normally when we had not had the COVID, our offices are based in Polokwane in respect of the province. Polokwane, 43 Picket Street. An applicant will just walk into our offices and submit an application form or application documents when the offices were still operating. But because we are currently affected by COVID like everyone else, ideally go into our website of the NEF, get the actual application form there, then submit your application electronically. Then we will be able to look at it and do our work accordingly. But other than that, when the offices are fully operational, the option
information that is there is just come to our offices, drop your application, then we will take it from there. All right, Mr. Mogoboya, thank you so much for joining us this morning. Have a wonderful day. Thank you, ma'am. Thank you. Matina vera vari chikwamba navo nawo mathomo ndivadori farela vathejeresero vari songo kono bula dzina lavo ndivo Ishmael Mogoboya ndi vachikwama ichi chinera kwamba ngacho cha National Empowerment Fund ndi chikwama china masheleni emubuso wavechera thungo aranda dza milioni dza dana foina authusa mabindu abafumakadzi masheleni ayo nado chinechedzwa nga vachenechi chikwama ro vari kwamba navo ri chikosedza lene lipungo vo ri chikwama nga manda ndi chikwama cho pikaho uthusa vafumakadzi nga manda vafumakadzi vafanira vava vafumakadzi va mahayani na vadzidoroboni nga manda vana mabindu ayane ngatori ndi mabindu a vafumakadzi va varema vambo ri musi vachinechedzwa masheleni aya athoma kha randa dza zwigidi zwa madana mavhili futhanu vambari atova masheleni akhadzimiso nahone vambori musi achihadzimiwa avuya nga phesente 0.5 vari zwi ḓi to fana na zwenezwo zwine zwa tevedzwa dzibangani musi vhathu vha tsho ita masheleni akhadzimiso wa thoma ha ṱoliwa u vhona uri muthu anga kona u swikela masheleni a vhugai na uri dzina ḽawe ḽi hani kha uri anga kona u wana masheleni aneyo na rambo uri musi zwi ḓa kha u ita khumbelo vari musi hu sina echi tshitzhili tsha COVID-19 zwe vha tshi ita zwone ndi zwori vhathu vha tshi to tendelwa u ḓa ofisini dzavho hune ofisi dzavho khulwane dzi fhano Polokwane 43 Bicat Street vhathu vha tshi to tendelwa uri vha to isa khumbelo dzenedzo nga tshanḓa vari fhedzi zwino musi hu na tshitzhili tsha COVID-19 vhathu vha tsha to tendelwa vhathu vha khou eletshedzwa uri vha to dzhena kha website yavho vha swikise khumbelo dzenedzo nga u to ralo ndi zwiṅwe nga to pfufhifhadza zwe vha sumbedzisa zwone musi ri tshi khou amba navo Ishmael Mogoboya ri tshi khou sedza